Okay. So seems like we have 10 submissions from the English part, and we have 15 from the Vietnamese speaking. And we had there some difficult questions as well, number 4, 6, and 7. I can't hear anyone. Here I am. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giữa đề ạ. Thì theo những kết quả thì đề tiếng Anh thì có 2 câu rất là khó là câu 6 và câu 7, và đề tiếng Việt có 3 câu khó là câu 4, câu 6 và câu 7. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng câu cụ thể. Okay, so if there is hunger and thirst in Ceylon, the retinue will not listen to the teaching. So Ceylon means Sri Lanka. It's a little island south from India. And a lot of our Pali scriptures were actually written in Sri Lanka. Dạ vâng. Và câu đầu tiên là nếu mà có sự đói và sự khát ở Ceylon thì đoàn tùy tùng sẽ không lắng nghe lời dạy lắng nghe giáo pháp. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về Ceylon. Thực ra Ceylon là một hòn đảo ở Sri Lanka, và thực sự cũng có rất nhiều chánh tạng, rất nhiều tài liệu đã được viết ở nơi này ạ. Sache Lankayang Kudacha Pipasa Bhaveya. So here, Kuda, be careful because this word is similar to another word that is Kudaka. And Kudaka means small. So Kuda is hunger, Kudaka means small. So they're quite different words, and you need to distinguish them very carefully. Trong câu đầu tiên chúng ta sẽ có Sachelan Parayang Kuda. Thì ở đây Kuda chúng ta sẽ có thể rất dễ nhầm với một từ khác là Kudaka, là từ đang ghi đậm ở cuối câu. Thì Kuda có nghĩa là sự đói, và Kudaka có nghĩa là nhỏ. Okay. So you are now learning the feminine gender, and in the feminine gender, the declination is very different than in the masculine. But still you're actually learning just the basics. The difficult portion is yet to come. And in the feminine gender, we do not use this a at the end for locative, because that's not how feminine gender works. In feminine gender instead, we use ang, and a similar situation, similar difficulties and differences you will also see in the neuter gender. So
Not lankaye, this will not work. Kudang also doesn't work. You will be soon learning the neuter as well, which is yet again different from the masculine and feminine. So we consider 3 genders when we are declining. That is masculine, feminine, and the neuter. The masculine seems to be the easiest, but it's probably because it's the most common, and it's very similar to the neuter. So many things that you will learn when you get to neuter gender declinations, you will see that are actually exactly the same as in masculine, but still there are very important differences. As for the feminine, that's very different, and you need to learn it. On the other hand, because Pali scriptures are very, how to say that, very much directed towards monks rather than nuns or ladies, you will see most of the words declined according to the masculine noun groups. Dạ vâng, và chúng ta sẽ đến từ tiếp theo đó là Lankaya và Lankayam. Thì bắt đầu từ bây giờ là chúng ta sẽ học về giới nữ, tức là giống cái trong 3 loại giống giống được, giống cái và trung tính của các từ. Thì thực sự là giống cái, tức là giới nữ tính, thì rất là khác so với các từ nam tính mà chúng ta đã học từ cấp độ trước. Mặc dù bây giờ cũng chỉ là những phần rất là cơ bản về giống cái, những từ về giống cái, và những cái gì khó cũng đang sẽ được chúng ta học trong những tuần sắp tới. Tuy nhiên thì cách chia biến cách của giống cái nó sẽ rất là khác so với giống đực. Đặc biệt là như ở đây chúng ta sẽ có là những cái từ giống cái mà được chia ở vị trí cách, tức là định sở cách, thì sẽ không tận cùng là e giống như là ở trong giống đực. Nó không phải là cách mà các từ giống cái được chia. Và từ tiếp theo là Kudam cũng vậy. Dần dần thì chúng ta cũng sẽ học ngoài giống cái, giống đực, chúng ta sẽ học về trung tính, giống chung nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét đến việc là giống của các từ khi mà chúng ta chia biến cách của các từ. Và thường thì với các từ mà giống đực thì là những từ có cách chia nó đơn giản nhất và dễ dàng nhất, và nó cũng hay thường gặp nhất trong tất cả các từ ở trong Pali. Và những từ mà giống chung thì nó cũng khá là tương đối giống so với các từ giống đực. Sau này chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ cảm thấy là các từ giống chung sẽ khá tương đối giống đối với các từ giống đực, mặc dù là chúng sẽ có một số khác biệt rất là quan trọng. Riêng về giống cái thì nó thực sự rất là khác biệt, nó có một cách chia rất là khác. Và thường thì văn phạm Pali thì thường đề cập trực tiếp về các vị tăng hơn là các vị tăng sĩ hơn là các vị ni, nên là thường các từ cũng sẽ được chia về giống đực nhiều hơn là các từ ở các giống khác như là giống chung hoặc là giống cái. So that is this ang. When you get neuter in the first, in the nominative, in the first declension, we use this letter ng at the end of the word. When you use, usually, that's the point. So for masculine, you can learn that most of the words in the nominative end by o. For feminine, it is a, and for neuter, it is n, like this, n. Of course, there are many exceptions and so on that you've already learned, but mostly it's like this. So because we know that pipasa and kuda are hunger and thirst are feminine, then they must end by a. If they were neuter, they would finish by n.
If they were masculine, they would finish by o, kudo, pipaso, but that's not the case. Dạ vâng, và ở đây chúng ta sẽ có hai từ là Buddha và Vipassana. Thì nếu với một từ giống đực thì thường chúng ta tận cùng là O. Với một từ giống cái thường sẽ tận cùng là A dài, dấu A có ngang ở trên. Và những cái từ mà tận cùng là dấu chung thì thường sẽ tận cùng là M và dấu chấm ở cuối. Và vì chúng ta sẽ biết là Buddha và Vipassana là hai từ giống cái nên là nó sẽ tận cùng là âm A dài. Nếu mà các từ nếu mà các từ giống giống đực thì sẽ cùng là O, và nếu mà ngôn từ giống chung thì cùng là M. Tuy nhiên thì nó không phải là vấn đề, nó không phải là trường hợp trong trường hợp này. Ở trường hợp này thì cùng hai từ này giống cái sẽ cùng là A dài. Okay, so let's move on. If you teach me Dhamma, I may become a deity. Sache mang. So definitely not my hang. Sache mang tvang dhammang dese yasi. Still seems to be fine. Ahang deva or devata. Bhaveyang or bhaveyami. Bhaveyang, I think, would be for the third person. Bhaveyami is for me. So remember that when it is you, it usually ends by mi. And this double Y is very important because in the Pali texts, there are many cases where the Buddha explains what should be done or what should not be done, or what is good to be, what is good if it happened, and what is not good if it did not happen. So this double Y, the meaning of this double Y is very important. It means that something should be. It can be also negated by the word na. So na bhavayami would be should not become or may not become. So this double Y is very important to remember. Whenever you see a verb and there's double Y, you immediately understand, aha, so this is something that should be or something that should not be. Deva, the problem with the word devata is that you have it in masculine and feminine as well. So masculine God is devo. If you say devo, then deva will be the plural, and it will be from devo, so it will be the gods. Now here we are talking about deity that means one, and therefore we cannot use deva. We can either use devo if it is masculine, or devata, which apparently is also masculine, but somewhat it's feminine. You see, it's more complicated. It is very easy to get confused and think that whenever there's devata in the scriptures, they mean feminine because it's feminine, isn't it? But that's unfortunately not the way it is. Instead, we take devata as either masculine or feminine, just like devo. Devo would probably mean masculine deity, but still it's general. You can still use deva. You can still use deva, and it includes both masculine and feminine deities, as the plural. So this is the problem with devo, and devata. Here, interesting thing, however, I need to mention more, that devo means God, but also rain. Whereas devata always means God, not rain.
So there is the saying that many monks say every day at the end of their chanting, Devo vassatu kalena, Devo vassatu kalena, Devo vassatu kalena. That means may the rain rain at the proper time. So Devo is the rain, vassatu means may it rain, and kalena is on time or at the right time. And so when you have Devo Vasatu Kalena, we are here specifically talking about rain, because you do not expect gods to rain, right? You would have rainwater that rains. So instead, what we can learn from this is that probably the word Deva is coming historically from some kind of belief that the rain is the god. Why would monks want the rain to rain at the right time? Because if it doesn't rain, the crop will not grow. And if the crop doesn't grow, you do not get your rice, you don't get your food, and therefore you have to starve to death, which unfortunately happened quite some times in the Buddha's time, and many people starved to death because the rain did not rain at the proper time. So it's very important for monks and in the Buddhist community that the rain rains in the proper time. Và đến câu thứ hai là nếu bạn dạy tôi giáo pháp thì tôi có thể sẽ trở thành một vị thiên. Thì ở đây chúng ta có cuối từ nó sẽ có là Bhavayami hoặc Bhavayang. Thì Bhavayang nó được chia cầu khiến ở ngôi thứ ba. Trong đó thì ngôi thứ nhất tức là tôi trở thành thì sẽ cùng là Ami, nên là đáp án chính xác nó sẽ phải là tận cùng là Ami như đáp án A hoặc là D. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy tận cùng là Mi hoặc là Ami thì chúng ta sẽ biết rằng là động từ này đang ở chia ở ngôi thứ nhất. Và đặc biệt thì với từ này thì chúng ta sẽ có hai chữ y dài, và đây là một dấu hiệu rất là đặc trưng, rất là quan trọng trong văn phạm Pali, vì trong kinh điển Pali thì có rất nhiều nơi mà Đức Phật dạy rằng là điều này nên làm, điều này không nên làm, điều này nếu là tốt nếu mà nó xảy ra, và điều này nó là tốt nếu mà nó không xảy ra. Thì trong tất cả những trường hợp này thì những từ Pali nó sẽ được tận cùng là nó sẽ dùng các từ mà nó có hai chữ y được chia có hai chữ y như trong trường hợp này. Như vậy ở mỗi một lần chúng ta nhìn thấy hai chữ y trong một từ thì chúng ta sẽ thấy là một cái gì đó nên hoặc là không nên. Nếu mà là không nên mang tính chất phủ định thì chúng ta sẽ thường dùng từ na mang tính chất phủ định, và khi mà dùng kết hợp với từ na thì nó sẽ là những điều không nên làm hoặc là những điều có thể làm, should not hoặc là may not. Và ở đây thì trước từ Bhavayami thì chúng ta sẽ có từ Devata, và ở phần câu B chúng ta sẽ có từ Deva. Thì thứ nhất thì hai từ này nó có thể đồng nghĩa, tuy nhiên thì nó sẽ khác biệt ở dưới. Devata là dưới nam, Devata là dưới cái, giống cái, và Deva là giống đực. Deva thì bắt nguồn từ từ Devo là vị thiên nam, và Devo là từ số ít, và Deva là số nhiều trong cách chia của các từ giống đực. Tuy nhiên thì ở đây thì trong câu hỏi thì nói về một vị thiên, vì vậy mà một vị thiên thì chỉ có thể là Devo hoặc là Devata. Và điều này nó rất dễ là gây hiểu lầm, vì thực sự là có thể quý vị sẽ mường tượng rằng là khi mà chúng ta gặp Devata ở trong kinh điển Pali thì sẽ mường tượng rằng là chắc chắn là Devata sẽ là giống cái và Devo sẽ là giống đực, nhưng thực chất thì không phải vậy.
thực sự là Devata và Devo nó đều mang hai giới, nó vừa là giống cái và vừa là giống đực. Như vậy thì nếu mà quý vị đọc một từ Devata hoặc là Devo thì nó có thể ám chỉ là vị thiên nam, cũng có thể ám chỉ là vị thiên nữ. Nên là ừm, nên là thực sự là nó rất dễ bị nhầm lẫn trong quá trình dịch Pali. Và thực chất thì để đi sâu hơn thì từ Devo thì nó có hai nghĩa. Ngoài là một vị thiên thì nó có nghĩa là trời mưa, ờ, có nghĩa là mưa. Và Devata thì chỉ có một nghĩa thôi, đó là vị thiên. Thì ngài có đưa ra một ví dụ để giải thích cho điều này, là câu cuối cùng, tức là Devo Vasatu Kalena. Từ câu này có nghĩa rằng là mong rằng trời sẽ mưa vào đúng thời điểm. Ờ, Devo ở đây sẽ là mưa, Kalena là đúng thời điểm, và Vasatu là mưa rơi xuống. Thì ở đây nếu mà Devo mình dịch là vị thiên thì là vị thiên sẽ mưa vào đúng thời điểm, thì nó sẽ không hợp lý với bối cảnh. Vì vậy mà câu này sẽ được dịch là mong rằng trời sẽ mưa vào đúng thời điểm, vào thời điểm hợp thời. Thì ừm, điều này sẽ dẫn đến một cái suy nghĩ, dẫn đến một cái lý giải rằng là từ Devo, đó, một vị thiên bắt nguồn từ một cái niềm tin, niềm tin rằng là sự mưa là một vị thiên, ừm, tức là trời ban mưa, một vị thiên nào đó ban cái sự mưa xuống. Cái sự mưa đó là một từ một vị thiên ban cho. Tại sao? Vì vì nếu mà trời không mưa đúng thời điểm thì những cái lương thực, những cái hạt màu nó sẽ không thể nào mà lớn lên được. Vì vậy mà người dân sẽ không có đồ ăn, không có vật thực, và họ sẽ bị chết đói, chết khát. Thực sự là ở thời Đức Phật thì có rất nhiều cái chết đã diễn ra vì trời mưa không đúng thời điểm. Vì không có mưa nên là lương thực sẽ không có, vật thực sẽ không có. Vì vậy mà đã có cái câu này, và có một cái mong ước rằng là ừm, trời sẽ mưa đúng thời điểm là vì vậy. There are questions of the previous questions. Yes, about the you teach Dhamma, you teach me Dhamma. So they want to ask that why the me in the questions will not declaring like the instrumental declarations rather than the accusative. It means that Mayhem may be right, not mom. She think that he think that is like if you teach Dhamma to me, it's like that. The same, the same Mayhem Dhamma is right. Here, if we do just both me and Dhamma, we will declare like accusative. Dear teacher, you are mute. It should be accusative, and mang is accusative. So if you look at the declension of mang, when was that? So accusative is mang or mamang. And how do you know that teach Dhamma combines always with accusative? Because this is not the first time that you're seeing it, right? We already had cases of the Buddha teaching Dhamma to someone in the past, and it's always with accusative. So
we had it already from like where is that? From the fourth exercise. So long ago. But sometimes it appears in your test. You see whether you have an example from which you could learn. Kavinam. You have it in exercise 6. Isayo kavinam dhammang de sesum. Look at that. Isayo kavinam. No, this is not good spelling, but anyway, that's in the book. Kavinam dhammang de sesum. So here you see the ascetics. The ascetics, Isayo, taught Dhamma, Dhamma to the poets. You see? And this is, let me see. So, that's interesting. Is actually that.
I see. Very good. Excellent point. So this one I didn't realize before. Thank you very much. Usually you would actually see me instead of my hang. So you would have, my hang is also correct. My hang is also correct, but me is more common. Very good point. Me is a little better. It's the same thing. Let me see whether my hang is used. It is also fine. It is also fine. It is not so common in the ancient scriptures. It is not so common in the ancient scriptures. You would have Maihang and Deseti in the commentaries, but it's also correct. Maihang. Me is a little better. Very good point. Thank you. So we will, what we will do. So I think I have to do it like this. But there we have another problem, right? And that is, so we have there another problem, and that is that there are other mistakes. So even if you chose Maihang as correct, even if you chose Maihang as correct, still there are other problems. So then it's a little difficult to decide whether this option is right or this option is right, because this one is also wrong because of the word, because of the word deva. And this one then would be wrong because of the word monk, right? So in that case, the only thing that we can do from our side is that we will give 1 point to anyone who has chosen either this option or that option. Okay, because this option is still wrong because it has mang instead of me or maihang, and this version is wrong because it has deva instead of devata. And there may be, yeah, sure. Okay. So still, even though I will now correct it for the next classes, but even though Maihang here is correct, still Deva was wrong. And therefore, if you chose this version, you would still choose a wrong version. And both of them have one mistake. I understand. So actually, the
mong is a wrong answer. We should declare things like may hăng or may, right? Dạ vâng. Trong câu này thì thực ra là cái từ tôi thì sẽ được chia làm như cô chú ý thấy thì chúng ta sẽ chia thành chỉ định cách là sẽ chia làm may hăng hoặc là mê, cho nên là đáp án có từ may hăng hoặc mê mới là đáp án đúng. Tuy nhiên thì trong đề gốc thì đáp án có từ may hăng thì từ vị thiên sẽ được chia là deva, và đáp án có từ măng thì vị thiên sẽ là devata. Nên là thực ra nếu với như vậy thì câu hỏi của đáp án của đề bài gốc sẽ không có câu hỏi, không có đáp án nào đúng. Nên là ban tổ chức chúng con sẽ cộng thêm tất cả quý vị mỗi người một điểm trong bài test lần này. Okay, good. So here we have sand and gravel. Sand is Valuka, gravel is Sakara. This is something that was always confusing for me. I wanted to find out whether it's confusing for you as well. And that's why also you cannot like switch them, because Sakara is not sand. Sand and gravel are different. Gravel is much more coarser. Each of the thing in gravel is much bigger than in the case of sand. So gravel are small stones. Sand are not stones, it's sand. Sand is coarser than powder, but gravel is coarser than sand. So we do not confuse them, and this way only this one version is correct. Dạ vâng, và đến câu tiếp theo là những người đàn ông đã giữ cát và những hòn sỏi, cát và hòn sỏi trên đường phố. Thì với câu này thì nó sẽ cái từ là cát nó sẽ là valuka và sỏi nó sẽ là sakara, và thực sự là ngài cũng rất là dễ nhầm lẫn giữa hai từ này, và ngài muốn xem là mọi người có sự nhầm lẫn của quý vị có giống như ngài không. Thực sự thì cát và sỏi rõ ràng là hai từ hoàn toàn khác nhau. Cát thì nó giống như là cát bột, hạt rất là mịn, trong đó sỏi nó cứng hơn rất là nhiều, nó là những hòn đá rất là nhỏ, cứng và chắc rắn hơn rất là nhiều so với cát. Và vì vậy mà chúng ta không nên lẫn giữa hai từ này với nhau, mặc dù là phiên âm nó khá là giống nhau. Valuka là cát và sỏi sẽ là sakara, và đáp án đúng chỉ có đáp án đầu tiên. If the birds fly in the sky, the shadow will fall on the padding. So, Sache Sakuna Akase Uddayung Chaya Vihing Patissati. You will have, you already had this Uddeti in, I think, your first or second exercise. So this is an old word, and I would like to encourage you to continue reviewing the words that you already learned in the past. And then Sakuna, Sakuno, this is pretty easy. Sakuno is also very old word. It's the first noun group. And then we have Vihing or Viting. So Vihi is paddy and Viti is a road. Hopefully you have noticed it during your test. Pateya or Patissati. Here I'm showing you the difference between the certainty in the sentence. So we are here talking about will, not may. Pateya would be that it may fall. Patissati means that it will fall. That means you're sure. Dạ vâng, và chúng ta đến câu tiếp theo là nếu những con chim bay trên bầu trời thì bóng của chúng sẽ đổ xuống tóc. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là từ udeti. Từ udeti này thì là một từ chúng ta đã học vào trong bài tập số 1 và số 2 gì đó. Và ngài muốn đưa nó vào đây vì ngài vẫn muốn khuyến khích tất cả quý vị rằng là chúng ta sẽ luôn luôn tiếp tục để cố gắng ôn tập lại những cái từ mà chúng ta đã học từ trước đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là chia theo câu khẩu khiến, nó sẽ được chia là udayung.
Và con chim sẽ là Sakuna. Sakuno là từ gốc. Akase thì nó có trong tất cả các câu. Chaya là bóng. Và Vihi, Vihi là tóc. Vithi thì là một từ khác. Trong đó thì từ cuối sẽ là Patisati. Và Pateya thì ở đây chúng ta sẽ là sẽ rơi, nên là sẽ chia thành tận cùng với Sati. Thay vì từ là có thể rơi chia theo câu cầu kiến, chia theo câu cùng chơi câu mệnh lệnh là Pateya, nên là mây phô, nên là đáp án đúng sẽ là đáp án A. May our young ones not drink alcohol. Amahakam. Whenever it is in nominative, always it starts by A, we. When we is in nominative, always starts by A. Mayang amhe. Wait, that's right. Mayang amhe. No, it can be amhe. Amhe susavo would actually be correct as well. All right. But definitely not what's that? Mayang, no. Mayang is for... There was a... I see, it's the other way. If it is not nominative, then we always start by A, except if it is no. All right. So Mayang is always for nominative, and everything else starts by A, or it is no when it is for we. Okay, anyway, that could be unnecessarily too complicated. So here it is definitely Amhakan, not Maihang. Maihang would be my. Susavo or Susava. This is from Susu, Susavo. So because it is Susu, Susavo, it cannot be Susava. And Suraya or Surang. Suraya or Surang. Let's see. We had Sura already pretty early. We already had it in exercise 11. Oh, that's now exercise 11. Okay, that's good. Let me see. Where is? Oh, here it is. Liquor. They call it liquor. Okay, good. It's the first feminine. So when it is accusative, Sura. Cool. Yes, it will have to be Surang. Sura or Suraya would be ablative, dative, or genitive, or even locative. So that will not work. It works everywhere except for accusative. Dạ vâng. Và câu tiếp theo là một câu là mong những người trẻ của chúng ta sẽ không uống rượu. Thì ngài có thảo luận về cái từ đầu tiên là Ahakam và Mayhang. Thì Ahakam nghĩa là của chúng tôi, nên là ở đây chúng ta sẽ có Ahakam sẽ là bàn chính xác. Tuy nhiên thì ngài cũng nốt rằng là đối với cái từ we, tức là từ chúng tôi, thì thực ra là chỉ có mỗi chủ cách là nó sẽ bắt đầu bằng chữ M. Còn lại thì tất cả các cách chia còn lại sẽ đều bắt đầu bằng chữ A. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không cần phải, nó cũng không quá là quan trọng. Tiếp theo là chúng ta từ Susavu. Susavu thì bắt nguồn từ từ Susu. Susu là những người trẻ. Thì
siêu sa vô và siêu sa va đều có nghĩa tương đồng với nhau. Nó xuất từ surang và suraya, thì bắt nguồn từ sura là rượu và các chất xay, thì ở đây sẽ dùng ở đối cách nên nó sẽ bắt buộc phải là suram. Trong đó là suraya thì nó xuất hiện ở trong tất cả các biến cách còn lại. Ờ, cả sử dụng cách, chỉ định cách, sở thuộc cách, tị sở cách đều có, trừ trụ cách, đối cách và hô cách là không có cách trên này. Còn lại thì cách trên này có ở trong tất cả các biến cách khác. Như vậy thì chúng sẽ có là chỉ có đáp án A là đáp án chính xác. Good. Continue. The teacher received the offering to Dhamma to the retinue left home by palanquin. Sattha pujang alabhi. Satthu is not is the dictionary version, dictionary form. Sattha is how you use it in the first in nominative. Parisaya or parisang, and here it is correct, right? That's interesting. Here we have a nice dative, parisaya, not parisang. So here it is correct. That's interesting. Anyway, dolai or dolena. Here I'm trying to remind you of the difference between palanquin and a boat. Yes. So no, it's not a boat. Yes, boat is doni. Anyway, the main point, dola is here correct because it's feminine and not masculine. Dạ vâng, thì tôi tin câu tiếp theo là bậc đạo sư đã nhận được phần cúng dường, đã dạy giáo pháp đến toàn tùy tùng và đã rời khỏi nhà bằng cái kiệu. Thì ở đây chúng ta thấy là từ Sattha là bậc đạo sư hay là teacher, thì Sādhu là một từ ở trong từ điển, là từ chưa được trừ biến cách, và khi mà trừ biến cách thành chủ cách thì nó sẽ có từ Sattha, Pujang Alabhi, Parisaya và Parisang. Thì ở đây là tới những tới đoàn tùy tùng nên sẽ là chỉ định cách của nó là Parisaya. Và cùng chúng ta sẽ thấy có kiệu là Dolaya là bằng cái kiệu, và Dolena là một từ khác. Nên là đáp án đúng trong trường hợp này sẽ là đáp án A. The teacher. Yes. Actually, when we look up at the dictionary, actually Alabhi also have the meaning that is don't receive, but here is a declaration of the passive principle. So not in the past. In the past tense, you would say na alabi. You would say na alabi. Alabhati would be for present tense. Okay, but when it comes to the past, then you would have to say na alabi, which is na alabi. Na alabi. No, because the word receive here is labaha in the Pali.
So Sure. we have two declension. Yes, declension is in the past, like received as in the questions. So we declension it like alabhi. Yeah. But alabhi is This is the something other you meaning already learned. that don't receive. I don't think so. I don't think that you would use. You can use alabhati, but you would not use alabhi for negative. It's different. Alabhati is correct, not to receive. But as soon as it is past, alabhi always will be positive. And if you want to say negative, then you will say na alabhi. Okay? So alabhati is for present tense. If you want to say past tense, you will have to say na alabhi. If it is positive, then it will be labhati. And for the past, it will be either alabhi or labhi. No, I don't think that alabhi, you would have to show me in Pali scriptures or in the book where alabhi is used as negative. Yes, I understand. Just like I and Zio wonder about that when we translate. Dạ vâng, chúng con có hỏi về việc là Alavihi thì từ gốc của từ Alavihi là từ gốc của từ nhận vật phẩm cúng dường ở đây sẽ là Labha, thì ở đây chia theo quá khứ sẽ là Alavi. Tuy nhiên thì cái từ Alabha và Alabhati thì nó có nghĩa là không không nhận, nó cũng là một cái từ phủ định với từ nhận. Và thêm chữ a đằng trước của từ Alabha, nhưng mà ngài nói rằng là khi mà chia quá khứ thì chúng ta sẽ không dùng tức là Alabhi ở đây có nghĩa là cách chia quá khứ của từ Labha thôi, còn Labhati thôi, chứ không phải là có nghĩa là không nhận, tức là từ phủ định của từ nhận. Trong trường hợp này thì nếu mà chúng con muốn dùng từ phủ định thì chúng ta sẽ có dùng cái khác là thêm chữ na đằng trước, chúng ta sẽ có na Labhi đằng trước. Chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về trường hợp này. Yes, teacher, so we need to hurry. Oh, yeah. So then we have mother cooked the food for the daughter. The daughter gave it to an iguana. Amma darikaya bhojanang pachi darika tangodhaya adadi. I think this is clear. We have here darikaya, darikang. Again, this is question only about the feminine declension. Dạ vâng, chúng ta sẽ đến câu tiếp theo là người mẹ đã nấu cơm cho đứa con gái, và con gái đã đưa phần đó cho một con kỳ đà. Thì phần này thì hoàn toàn là chia đến cách thì quá khứ và những danh từ giống cái, những danh từ mà chúng ta mới học như là đáp án. Cái dễ dàng thì có thể nhận ra đáp án đúng, đáp án A. You do not go to our village, we may not go to your cave. Tumhe ma amha kang maihang. I think we already had this a few questions ago. So again, our village is either maya, amha kang, our. So this will be our amhakang, amhe amhakang, right? Amhe amhakang, no. So amhe or amhakang. So do not go to our village, must be amhakang only. And then we have tumhassa or tumhakang. So tumhassa is nothing, it doesn't mean anything. Tumhakang. And guhaya, guhang. So because it's, again, a feminine has for accusative singular only one form, and that ends by na.
Dạ vâng, chúng ta đến câu tiếp theo là các bạn đừng đến ngôi làng của chúng tôi và chúng tôi sẽ không đến hang động của các bạn. Thì cách nhanh chóng thì chúng ta sẽ thấy là ngôi làng của chúng tôi thì âm ha căng nghĩa là của chúng tôi, ngoài ra có âm ha căng có nghĩa là âm he hoặc là nô, vì vậy mà âm ha căng gamang và ở đây sẽ có là ngôi làng của chúng tôi, và phía sau chúng ta sẽ có tung ha căng và tung ha sa. Thì tung ha sa không có nghĩa là tung ha căng nghĩa là của các bạn, là ta có là vuông hang và vô haya. Thì rõ ràng ở đây thì hang động là vô ha, và cách chia ở vị trí đối cách của một từ giống cái thì chỉ có một cách chia, đó là tận cùng là em, nên là ở đây vuông hang sẽ là đáp án đúng, cho nên chúng ta sẽ chỉ có đáp án là đáp án chính xác. Today, people do not cut off the noses of the enemies. This is repeated, so we have two repeated questions. Today, people do not cut off the noses of the enemies. If they're afraid, they just kill. So we read a lot about cutting noses in the Pali scriptures. So this is actually nothing special. It was apparently very common that when people were angry with someone, they would cut their nose or their ears. So that's what I wanted to point out here. Sattunang or Sattavo, this is noun group, I think 9, right? Nasayo or Nasani, that's again the feminine. So Nasayo is correct. And then that's all, I think. Dạ vâng, đến câu tiếp theo là hôm nay con người không cắt bỏ đi trong mũi của kẻ thù, và nếu mà họ sợ thì họ sẽ giết. Và thực sự là ở trong kinh điển Pali thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Nếu mà khi mà họ cảm thấy đáng ghét hoặc đáng sợ ai đó thì họ có thể hoàn toàn có thể cắt mũi ai đó, và điều đó là điều khá thường gặp ở trong Pali text. Thì ở đây chúng ta sẽ có là Sattunang và Satavo. Thì bắt nguồn từ Sādhu là kẻ thù, và ngài nói rằng có thể là từ này là từ Nam Group số 9. Nó sẽ có chia đúng cách là Sattunang và Nasayo và Nasani. Thì ở đây cũng là chia theo biến cách của giống cái, nên là Nasayo sẽ là đáp án chính xác, và dường như là dựa vào những ý kiến đó thì chúng ta sẽ thấy đáp án A sẽ là đáp án chính xác. The ladies adorned the house, the retinue came for the teaching, the community gained wisdom. Vanita yogehang alankaringsu parisadhammaya agachi sabha panyang alabhi. So here we have Vanita, Vanitayo. Are they both correct? They are both correct, so this would not help you. Alankaring, so alankaronti. So alankaronti is the present tense. This one is the past tense. And then what else? We have panyang or panyayang. So only panyang is correct. Và chúng ta đến câu cuối cùng. Thì ở trong câu này thì chúng ta sẽ có là vanitayo và vanita đều đồng nghĩa, đó là những người phụ nữ. Và cho nó có Alan Karimsu và Alan Karinti. Thì Alan Karinti là từ gốc, là từ trong hiện tại đơn, và ở đây chia là quá khứ, nó sẽ là Alan Karimsu. Và các từ còn lại thì khá là giống trong các đáp án, và ở cuối chúng ta sẽ có là Panyang và Panaya. Thì ở đây là Panyang sẽ là đáp án chính xác, để đáp án đúng sẽ là đáp án A. Okay, and that's all for today. Thank you everybody for coming. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Thank you very much, teachers.
Sādhu. Dạ, chúng con tri ân thiền sư đã hướng dẫn lớp Pali hôm nay. Tri ân anh Thảo đã giúp cho đại chúng chuyển ngữ tiếng Việt. Kính chào toàn thể quý vị. Hẹn quý vị vào buổi học vào thứ Bảy tuần sau. Chúng con sẽ được kết thúc xuân ở đây.